So, hi friends, very good morning, and once again, welcome back to our live session of 6th Wednesday Vyaparam Live. So, you know very well about the things that which what we have been discussing about our channel and all those things, right? So, if you are a beginner or if you are the new viewer of our channel, so here is what I want to tell you. I want to know about the channel and all those things. So this is all about our channel, that where we are going to do every Wednesday live on our Wednesday Vyaparam live. Okay, and another live that which we are going to do on Friday, which is a weekend Vyaparam live, and also on the Sunday that we are going to do the analysis for the next coming week. And this continuously followed by every single week, that these three lives will be continuously going on from our end. And if you have not watched our channel and if you have not consumed it any cost at any how, then these are the lives that which we have done, and you can just go through it. And also we are also doing the shorts on every Tuesday, Thursday, and as well as the Saturdays for the quick educational purpose. And these are the shorts that we have been publishing. And if you feel at any point of time after consuming the content that it is actually informative to you and adding some more value for whatever the knowledge that you are having, so kindly please like, share, and subscribe, so that it means a lot to me. And also, if you share it to our friends, it actually helps them also to grow or to learn something new, that which we are going to deliver this in our channel, right? So that's all about that channel and all these things. So today we are going to one. By the way, I would like to tell you that we are not SEBI registered, and whatever the thing that which we have discussed, everything in this life is completely for the educational purpose, and there are no recommendations from our end, even though we have discussed a particular stock even, right? So I want you to, whatever the things that we have been going through in our channel, please try to replicate in your own way by learning from our channel, if you feel that this is really informative. And also, kindly please consult your financial advisor, so that it will help you to make the right investment for yourself, right? So that's what about the things. And also, let us go for the Wednesday Vyaparam live without any further delay, right? So the last Sunday that which we have been discussing, there is some technical glitch and there is some power cut, so that I could not able to continue the live uh, on our last Sunday week on the weekend analysis. So today we're going to discuss about the Nifty 50 quickly, and also the Bank Nifty levels, and also we're going to discuss about the few sectors, and which is followed by the stocks that which we have been previously discussed, and then we are going to discuss some few stocks which are really hot on seat, right? So this is what about the thing. And let us go into this analysis of the Nifty 50, right? సో ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే నిఫ్టీ 50 చార్ట్ అయితే మనం ఓపెన్ చేసాం వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లోనే. సో లాస్ట్ టైం కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. సో హియర్ this is what about the rally, and these are the base candles that which we have been considering, and there is a rally. And the whatever the thing that we have discussed from here, at this point of this red candle మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో, సో మార్కెట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక వన్ షాట్ లో కిందకి వచ్చి ఈ క్యాండిల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ని ఈట్ అవే చేస్తే, then we could not able to consider this zone that which we have marked in the combination of weekly and daily time frame. We have marked this zone, and I will let you know in the daily time frame as well, right? So this is what about that we have discussed in the previous sessions and all. So now the market is coming into this zone, and now it is trading somewhat positive in this week with some positive candle. Like, it's like a most of it like a, would like to say, as of now it is like a dozy candle or some indecisive candle with some bullish trend. That's it. Okay, let us go in the daily time frame and see that how it is going. But when it comes to the daily time frame, it is showing red. The last day it shows red, that this day also it shows red. But the good thing is that whatever the levels that we have marked here, see,
మనం ఇక్కడ ఏదైతే లెవెల్స్ మార్క్ చేసాం ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ర్యాలీ అండ్ ఒక 3 బేస్ క్యాండిల్స్ అండ్ అగైన్ ఏ ర్యాలీ కదా. సో నౌ ఈ ర్యాలీలోని మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ అయితే తీసుకుంది. ఇక్కడ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే క్రాస్ అయ్యి కిందకైతే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ హాస్ ఆల్సో టేకెన్ ఇమీడియట్లీ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ద 50-day మూవింగ్ యావరేజ్, బికాస్ this 50-day moving average is also coming into this zone that which we have marked. And now the Nifty is trying to move some sideways. If there is a good sign that it can move upside, then that is totally fine. Else we have to think of, if this zone breaks down and came down, then we have to think of that this is a downtrend, and when it comes this downtrend, it will immediately fill this gap, this gap that which we have been showing here right now. So that's what the thing. And in the daily time frame, now as of now we can't say that the market is in a very good trend, but of course we can observe the levels of the intraday levels. See, ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆల్రెడీ ఇక్కడ గ్యాప్ అప్ అయితే ఓపెన్ అయింది. సో ఇక్కడ నౌ ఇప్పుడు ఒక ఇమీడియట్ ఇండెసిసివ్ క్యాండిల్ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది 15 minutes టైం ఫ్రేమ్లోని. అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే 200-day మూవింగ్ యావరేజ్ నుంచి ఇది బ్రేక్ చేసి పైకి వెళ్ళడానికి అయితే ఇక్కడ ట్రై చేసింది ఫ్రెండ్స్ మనకి లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్లోనే. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద 200 మూవింగ్ యావరేజ్ ఇట్ కేమ్ డౌన్, అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు టచ్ హియర్ 200-day మూవింగ్ యావరేజ్ విత్ అ గ్యాప్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ డౌన్, బికాస్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ క్యాండిల్ నుంచి ఈ క్యాండిల్కి మనకి గ్యాప్ అప్లో అయితే ఓపెన్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మనకి ఫాల్ అయితే పడడం చూసాము. అండ్ ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ కూడా ఆల్రెడీ కవర్ చేసి కిందకైతే మనకి 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ 50-day మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ తీసుకోవడం అనేది మనం అక్కడ చూసాము. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇవాళ కూడానే మనకి గ్యాప్ అప్ అయితే ఓపెనింగ్ అయింది. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వాట్ వీ కెన్ సీ ఇస్ దాట్, చూడండి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడే మనకు గ్రీన్ డోజీ క్యాండిల్ నుంచి ఒక రెడ్ ఇండెసిసివ్ క్యాండిల్ కింద ఫామ్ అవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దట్ ఐ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇట్ కెన్ అట్లీస్ట్ కమ్ అరౌండ్ 25,070 లెవెల్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ ఫిల్ ది గ్యాప్. అండ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను మాట్లాడుతున్న టైంలోనే దేర్ ఈజ్ సమ్ స్ట్రెంత్ దట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆన్ ద బేరిష్ సైడ్. సో అదైతే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము. సో లెట్ us ట్రై టు బీ సమ్ కాషియస్. అండ్ ఒకసారి మనం 1 hour టైం ఫ్రేమ్లో అయితే వెళ్ళి చూసేద్దాం అయితే ఫ్రెండ్స్. సో 1 hour టైం ఫ్రేమ్లోని మనకి అది కూడా మనకి గ్యాప్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది. అండ్ ఈ పొటెన్షియల్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో మనం 25,700 లెవెల్స్, ఆ లెవెల్కి అయితే ఖచ్చితంగా మార్కెట్ అయితే రావడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఓన్లీ మన 15 minutes టైం ఫ్రేమ్లోని మనకి 200-day మూవింగ్ యావరేజ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే మనం చూస్తున్నాము. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఈ 1 hour టైం ఫ్రేమ్లో కూడా సేమ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే మనకు కనిపిస్తుంది 20-day and 50-day మూవింగ్ యావరేజ్ కాంబినేషన్తో. సో that is indicating that it can move a downside a bit and it can form it can break this resistance level after testing few times, and then it can go upside if there is some strength on the bullish side. Else we have to think of that there is a possibility of chance that can come down, right? So let us see that how it goes today market. And as far as what we have considered and what we have been for the time that we have been staying in this live, we're going to track this, right? So that's what about the thing. And let us go into this bank Nifty event. All right. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా బ్యాంక్ నిఫ్టీ. సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే లాస్ట్ వీక్లో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాము. సో ఇక్కడ ఎవెన్చువల్గా అయితే మనకి కిందకైతే రాలేదు, బట్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ది 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ అని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో దానికి తగ్గట్టుగానే మనకి మార్కెట్ అనేది ఇక్కడ కొద్దిగా డౌన్ఫాల్ అయితే అవడం చూసాం ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్ నుంచి. బట్ సిన్స్ ఇక్కడ మనకి ఒక డ్రాప్ అండ్ బేస్ అండ్ ర్యాలీ మనకి అక్కడ మంచి బేస్ చూడటం వల్ల ఇక్కడ మనం ఒక మంచి బేస్ అయితే చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో ఈ బేస్ మనకి 20-day మూవింగ్ యావరేజ్కి సపోర్ట్ తీసుకునే విధంగా అయితే ఉంది.
అంటే ఇంకో కొద్దిగా టైంలో, అంటే ఒక నెక్స్ట్ కమింగ్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్‌లోని మనకి కొద్దిగా ఈ 20 డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఈ డిమాండ్ జోన్‌కి, మనం ఏదైతే మార్క్ చేసిన డిమాండ్ జోన్‌కి దానిలోకి అయితే మెర్జ్ అయితే ఖచ్చితంగా అయిపోతుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటంటే, దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ దట్ ఈ యొక్క నిఫ్టీ బ్యాంక్ అనేది పాజిటివ్‌గా అయితే ఉండబోతుంది. దట్స్ వాట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. బికాస్ మనకి లాస్ట్ వీక్లో కూడా మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలోని వెయిటేజ్ అన్న ఒక మెయిన్ 2 స్టాక్స్, అంటే హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్. సో ఈ 2 బ్యాంక్స్ యొక్క రిజల్ట్స్ అయితే మనం లాస్ట్ వీక్ మనము పోస్ట్ చేయడం అయితే చూసాం ఫ్రెండ్స్. సో దానివల్ల, బికాస్ ఆఫ్ దాట్, there is a very positive growth in these both 2 banks, and because of that there is some positive movement in this week in the bank nifty. So that's what we can see. And also manaki, if there is a good another green candle from here, బికాజ్ ఇక్కడ మనకి సపోర్ట్ తీసుకోవడం అయితే చూస్తున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ రెడ్ క్యాండిల్ మనకి ఈ జోన్ ని సపోర్ట్ తీసుకోవడం అయితే చూస్తున్నాం. అండ్ అట్ సేమ్ టైం 20 డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా మనకి ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఉన్నది. సో ఇక్కడ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే 20 డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇక్కడికి, ఈ క్యాండిల్ నుంచి ఇక్కడికి మనకి చాలా వేరియేషన్ అయితే ఉంది. ఆ వేరియేషన్ గ్యాప్ అయితే ఇక్కడ కవర్ చేసింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ సో మనకి కొద్దిగా పాజిటివ్ సైడ్ అయితే ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ, అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్ బ్రేక్ దిస్ డిమాండ్ జోన్ దట్ విచ్ వీ హ్యావ్ బీన్ మార్క్ రైట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫర్ ద షార్టర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ ఆల్సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, మనకి డైలీ టైం ఫ్రేమ్లోని, సో స్టిల్ మనకి ఇక్కడ ఓవరాల్గా మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ పాజిటివ్గానే ఉండొచ్చు. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం మనకి రెడ్ క్యాండిల్ అయితే ఫార్మేషన్ అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే మనకి నిన్న ఇక్కడ మేబీ మనకి ఇక్కడ మార్కెట్ అనేది మనకి పైకి ఓపెన్ అయిన తర్వాత, దెన్ బికాస్ ఆఫ్ ద సమ్ గ్యాప్ అప్ బిట్వీన్ దీస్ 2 candles, ఇట్ హెస్ కేమ్ డౌన్ అండ్ టేకెన్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ 20 డే మూవింగ్ యావరేజ్ దట్ విచ్ వీ కెన్ సీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ మళ్ళీ స్టిల్ ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా సైడ్ వేస్ మూమెంటం అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంది. లేదు అని అంటే నౌ ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ డిమాండ్ జోన్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ డ్రాప్, అండ్ అనదర్ 2 days ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ సమ్ బేస్ క్యాండిల్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ కెన్ మూవ్ అప్ సైడ్. బికాస్ ఇక్కడ మనకి అంత పాజిటివ్గా అయితే మనకి లేదు ఫ్రెండ్స్. వన్స్ ఈ యొక్క జోన్ మనం ఇక్కడ మార్క్ చేసే జోన్, ఇక్కడ ఈ జోన్ ఎప్పుడైతే మనకి బ్రేక్ చేసి ఒక మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ ఫామ్ అవుతుందో, దెన్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అ ర్యాలీ ఇన్ దిస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో దాట్స్ వాట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. బికాస్ ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ చూసుకున్నట్లయితే ఈ జోన్ ఆల్రెడీ 1 2 3 4 5 times 6 times ఆల్రెడీ ఈ జోన్ అయితే టెస్ట్ అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకా ఒక 2 to 3 బేస్ క్యాండిల్స్ అనే ఫామ్ అయిన తర్వాత దేర్ మైట్ బి ఎక్స్పెక్టేషన్ దాట్ ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ సమ్ గుడ్ రెడ్ క్యాండిల్, సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు గ్రో, to see that momentum in this bull trend in the bank nifty. So that's what that we can see as of now. And let us see for the intraday levels in a hourly time frame also, right. So hourly time frame lo manaki మార్కెట్ అనేది కొద్దిగా మనకి సైడ్ వేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మేబీ ఇక్కడ మార్కెట్ కింద పడినప్పటికీ మనం ఇది కొద్దిగా సైడ్ వేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. బికాస్ ఇక్కడ 20 డే 50 ఇక్కడ 200 డే మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ అయితే ఉంది మనకి. సో ఈ లెవెల్స్ వరకు మార్కెట్ అయితే వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఇట్ కెన్ మూవ్ సమ్ సైడ్ వేస్ ట్రెండ్. బికాస్ ఇక్కడ కొద్దిగా పొటెన్షియల్గా అయితే మనకి దీన్ని బ్రేక్ చేసి అయితే మనకి పైకి వెళ్ళింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ టెస్ట్ అయితే చేసేసింది. సో బికాస్ ఆఫ్ ద పవర్ దట్ ఈస్ స్టిల్ లెఫ్ట్ ఇన్ దిస్ సప్లై జోన్ దట్ విచ్ వీ హ్యావ్ మార్క్డ్ రైట్ నౌ ఇన్ ద డైలీ టైమ్ ఫ్రేమ్, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ టెస్టెడ్ మెనీ టైమ్స్. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈ జోన్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇంకా మనం కొద్దిగా పర్టికులర్గా మనం మార్క్ చేసుకున్నట్లయితే, సో లెట్ us try to mark this zone in a very good way. ఓకే, సో మనం ఇంకా కొద్దిగా ఎఫెక్టివ్గా మార్క్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ జోన్ని, సో ఈ జోన్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ర్యాలీ బేస్ అండ్ ఏ బిగ్ డ్రాప్. సో ఈ డ్రాప్కి చాలా స్ట్రెంత్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ సెక్టార్లోని, ఈ బ్యాంక్ నిఫ్టీలోని. సో దాట్స్ వై one time it came up, second time also it tried to came up, and the third time also it came up. But because of the some good strength that is available still in this zone, it is coming down. But once if it goes up with a very good strength, so it can break this zone and it can go upside for the bull momentum. So kada manaku ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మార్కెట్ అనేది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూసుకుంటే ఇది సైడ్ వేస్ అయితే ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి 1 hour టైం ఫ్రేమ్లో కన్సిడర్ చేసుకుంటే. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనకి ఈ కింద లెవెల్స్కి రావడానికి కూడా, సో దెర్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 500 points గ్యాప్ అనేది ఉంది. సో అంత కిందకైతే
పడదనే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనము, because now market is trying to move some sideways and it has to go up. If it has to go up, it has to make some positive momentum in this, it has to create some demand momentum in this, right? So as far as what I can see as of now, the market is still in a sideways trend when it comes to this bank nifty sector, right? So this is all about the nifty and the bank nifty. And let us see some of the sectors that which we have discussed previously. సో నిఫ్టీ ఫార్మా అనేది కూడా ఒకసారి మనం చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో నిఫ్టీ ఫార్మా అనేది మనకి కొద్దిగా గుడ్ మూమెంటం అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అట్ ద నియరెస్ట్ టైంలోని, బికాస్ ఇన్ ద వీక్లీ టైమ్ ఫ్రేమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో షోయింగ్ సమ్ పాజిటివ్ మూమెంటం ఇన్ ద వెరీ స్లో పేస్. బికాస్ మనకి నిఫ్టీ 50 ఇంకా కొద్దిగా అనుకూలంగా లేదు ఫ్రెండ్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఈ మార్కెట్ కూడా మనకి కొద్దిగా బుల్లిష్ మూమెంటం కనిపిస్తుంది, బుల్లిష్ సెంటిమెంట్ చూపిస్తుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ గ్రాడ్యువల్లీ అండ్ స్లోలీ టు ద అప్ సైడ్ మార్కెట్. And there is no proper supply zone that which you can see here in this pharma sector. And what I can see is that there can be some bullish side in the near future in this nifty pharma. Okay, so that's what the thing is regarding the nifty pharma. And when it comes to the fmcg sector, right, let us see that how fmcg is still looking bad, man. FMCG sector is still looking some bad as far as what I consider, because ఇక్కడ మనకి వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో మనకి ఒక సైడ్ వే ఒక గ్రీన్ క్యాండిల్ ఒక మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ తర్వాత there is a some sort of this kind of sideways momentum which actually should not be with a very much of this kind of demand candles. If it is demand, then it has to go upside, right? But if you see that this candle is looking like a garbage, until and unless we can expect some positive side, we could not able to draw the trend, we could not able to draw the side of whether it is going upside or downside. But as of now, I'm still not okay with this fmcg sector, that what I can see from this chart, right? So this is what about the nifty fmcg. Until and unless it is showing some good red candle, good green candle or good red candle, we can't predict the market. Until and unless then it is still moving in a sideways trend, that's what I can see. If this candle closes in a very good red candle, then we can think of that there can be some selling pressure in this fmcg sector, right? So that's what about the nifty fmcg that what I can see as of now. And when it comes to nifty metal, let us check this also, right? Yeah, so nifty fmcg nifty metal అయితే మనం ఓపెన్ చేసేసాం ఫ్రెండ్స్ సెక్టార్. సో ఇక్కడ మనకి నిఫ్టీ మెటల్ అనేది పాజిటివ్గా ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం it is also indicating some negative momentum. Because why I will tell you this is because, let me help you explain, right? సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ఈ జోన్ ఏదైతే ఉందో ఒక మంచి ర్యాలీ అండ్ బేస్ అండ్ డ్రాప్ కదా. సో ఈ డ్రాప్ అనేది చాలా స్ట్రెంత్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఈ క్యాండిల్ కూడానే. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఫస్ట్ టైం అయితే మనకి ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడం అయితే చూసాము ఈ క్యాండిల్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రయింగ్ ఇక్కడ మనకి దీని యొక్క నియర్ సప్లై జోన్లో ఇది ఒక సప్లై జోన్ కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఈ యొక్క నియర్ సప్లై జోన్లో దెర్ ఇస్ ఏ one good rally and a base, and again a rally has been done, and again now it has trying to penetrate this